హాయ్. సో ఏం లేదు. సో ఈరోజు 27 ఓకే. సో ఈరోజు వచ్చేసి 27 డిసెంబర్ 28, 29, 30, 31st December, 1st Jan, 2nd, 1, 2, 3, 4, 5, 6 days స్కూల్ లేదు, నాకు తెలుగు రాదు. సో ఇప్పుడు ఈ 6 days ఏం చేద్దాం? 3rd నాడు స్కూల్కి వెళ్తే అయిపోతుంది. సో ఈరోజు 27. ఓకే. సో ఈ 6 days మనం టూర్కి వెళ్దాం. ఎక్కడికి వెళ్దాం? ఓకే, లెట్స్ గో. బ్యాంకాక్. అది హలో మామా, గెట్ రెడీ, ఐఎమ్ కమింగ్ టు బ్యాంకాక్. Halo Kap kan pai Bangkok Kap. Bangkok. Ya Kap.วันนี้ครับ Cấp 3 คน นั่น1ขึ้นคลาส 3 คลาส 3 กับ Bangkok นะ กับ ขึ้น โอเค 19 โอเคเจ็ด30เจ็ด31 โอเค Bangkok นะครับเป็น14 train โอเคมีไหม นี่ โอเคกี่บาทครับ 270 โอเค 270 บาท. సో కొన్ని ప్లేస్లో ఇలా థాయిలో ఉంటాయి బోర్డులు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే టికెట్ తీసుకోవాలంటే ఇలా SRT అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది బ్యాంకాక్లో. ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకు దీనిలో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికన్నది క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ మీకు అన్ని థాయిలో ఉంటాయి. హాయ్ గైస్. సో ప్రజెంట్ అయితే బ్యాంకాక్లో ఉన్నాం. కాఫీ సెల్లర్ సూపర్ అండ్ ఏంటి కాఫీ సెల్లర్? తెలుగులో మాట్లాడుతుంది, తెలుగులోనే ఉంది. లాగ్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఇతని పేరే అంజిమామ. మన ట్రిప్ బోర్ కొట్టద్దంటే అంజిమామ ఉండాల్సిందే. అంజిమామ ఉంటే ఫన్నే ఫన్. సో అక్కడ ఫ్రీగా కాఫీలు ఇస్తారట, వెళ్ళి చెప్పు అంటుండు. కాఫీ ఉన్న విటమిన్ సి ఇస్తారు. సో అదైతే మ్యాటర్ కాదు. సో ఈరోజు అయితే బ్యాంకాక్లో ఉన్నాం. సో బ్యాంకాక్ రైల్వే స్టేషన్, మెయిన్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం. సో ఇప్పటి నుంచే మాకు ఒక 1 week హాలిడేస్ ఉన్నాయి. సో 28, 29, 30, 31st December 31st అండ్ 1st and 2nd. సో మేము ప్లాన్ వేసాం, మేము పట్టాయికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సో పట్టాయికి నేను ఒక కార్ ఎక్కిన తర్వాత మేము ట్యాక్సీ తీసుకుంటాం. సో ప్రజెంట్ అయితే రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నాం. ఇడికెళ్ళి మనం ఎకమైకి వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఎకమై BTS ఎకమై బస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్ మనం ట్రైన్లో వెళ్ళచ్చు. బట్ మేము ముగ్గురం ఉన్నాం. సో ముగ్గురం ఉన్నాం కాబట్టి ట్రైన్లో బస్సులో వెళ్ళే బదులు ట్యాక్సీలో వెళ్ళింది బెటర్. 100 to 120 అవుతుంది. సో బై షేరింగ్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఏంటో ట్రై అదేంటి వాట్ ఈస్ దట్? Is it tasty? Aroy ma? Okay.
Thank you. Hi, Ekkamai. Okay. No, meter taxi. Atlanak bro. Yeah. ఇంకా మంచి లేదా మంచిగా ఉందా చెల్లగా ఉంటున్నా మీ అన్న వచ్చిందని చెప్పు. సో మ్యాటర్ వచ్చేసి సో స్పెట్స్ ఉన్నాయని ఏమనుకోవద్దు, అట్లేం లేదు. కానీ నైట్ నిద్ర లేదు, ట్రైన్లో వచ్చిన. సో నిద్ర లేదు కాబట్టి కవర్ చేస్తున్నా. ప్లీజ్ నెగిటివ్ థింక్ చేయకండి, నెగిటివ్ అనుకోకండి. సో అది మ్యాటర్. సో ప్రజెంట్ అయితే ట్యాక్సీ తీసుకున్నాం, నేను చూపిస్తాను. సో ట్యాక్సీ సో ఇతను ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఫోటో తీసుకోండి. అతని డ్రైవింగ్ నెంబర్ అది ఉంటుంది. మీరు ఏమైనా లగేజ్ మర్చిపోయిన ట్యాక్సీలో ఈ నెంబర్తో మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే మీ లగేజ్ సేఫ్గా మీకు దొరుకుతుంది. మీరు ట్యాక్సీ ఎక్కగానే చేయాల్సిన పని ఇది ఒక్క ఫోటో తీసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది రీడింగ్ ఉంటుంది, ఇది రీడింగ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రీడింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రీడింగ్ని స్టార్ట్ చేశాడా, ప్రెస్ చేశాడా, ఇది ఒకటి మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో అది మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితేనే సో అది మీకు ఓకే, లేదంటే గట్టిగా వేస్తారన్నట్టు వీళ్ళు. సో అది మ్యాటర్. నేను ట్యాక్సీలో ఉన్నా, ఇక్కడ వెనకాల మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు. సో నేను ఒకవేళ మీకు వాయిస్ వినిపిస్తుందో లేదో నేను గట్టిగా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. సో నో ప్రాబ్లం, అదైతుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్కమైలో డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఆడికెళ్ళి ఎక్కమై నుంచి బస్ తీసుకోవాలి పట్టాయికి. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ 15 minutes 20 minutesకి ఆడికెళ్ళి మినీ వ్యాన్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బస్సులు కూడా ఉంటాయి. సో నో ప్రాబ్లం. సారీ ఎక్కమై అయితే వచ్చినాం. ఇదే ఎక్కమై బస్ స్టేషన్, మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు టాప్లో. నేను నా గూగుల్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ట్రై చేస్తానులే అది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రస్తుతం ఇక్కడ దిగాలి. దిగ్గానే మీరు చాలామంది అయితే పిలుస్తారు, అక్కడ మీరు ఎక్కడ కూడా భయపడి కౌంటర్ కాడికి వెళ్ళకూడదు. కొంచెం మీరు ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వండి ఒక 2 to 5 minutes. సో అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. అని తైరూప్ కప్ తైరూప్เป็นอะไรอ่ะถ่ายรูปเหรอ తైరూప్ ดีเนาะเท่าไหร่อ่ะ 15,000 కప్เพลง เล็กกันเนาะอะไรถ่ายเลย นี่ถ่ายรูปวิดีโอถ่ายรูปซองผมซองมี เอออ๋อไหนโดนบันทึกวิดีโอ อันนี้32 34 ดีเนาะ5 సో ఇంతకుముందు కలిసిరు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు దూరంగా ఉండాలి. రాగానే ఎక్కడికి వెళ్తారు పైన అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు. సో మీరు అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి, అది మాత్రం పక్కా 100% గుర్తుంచుకోవాలి. సో మీరు టెన్షన్ పడద్దు, కొంచెం ఫస్ట్ ఒక 2 to 5 minutes రిలాక్స్ అవ్వండి. రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మీ ఓన్గా కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మాట్లాడండి. చెప్పింది మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వద్దు. అలా ఫాలో అయ్యారంటే మాత్రం వన్ ట్రాప్లో మీరు పడ్డట్టే. సో ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఉబి లెట్స్ గో. సో we will buy. సో ఇది పట్టాయ కౌంటర్ ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఎకామైలో ఉన్నాం. ఇవన్నీ పట్టాయ కౌంటర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. కమింగ్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ.
సో అక్కడ కూడా పట్టాయికి వెళ్ళేటి ఉంటాయి. అక్కడ మినీ వ్యాను, ఇదేమో బస్సు. సో మీరు మినీ వ్యాన్కి వెళ్తా అంటే అక్కడ వెళ్ళండి, అక్కడ కనిపించే లేడీస్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ, ఇదేమో పట్టాయ, అది ఇది సేమ్. సో అది మినీ వ్యాన్, ఇది బస్. Hai Pattaya. Samkun kap. Nomor hasil. Nungkun kibat. Okay. Okay. Samroy. One, two, three. Stop number. Stop number 1. Okay, thank you so much. Thank you. సో ఇవన్నీ మనకు ఎకమైలో ఉన్న స్టాప్స్. సో అంటే ఉంటాయి కదా మన స్టాప్ 1 2 3 4 అట్లా. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బస్సులు అయితే ఆగుతాయి. ఇక్కడ మొత్తం ఇవే. యా, మీరు చూసుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ ఎకమై టు చంతబురి అని, ఎకమై టు పట్టాయి అని, ఎకమై టు శ్రీరాచా అని, సో మెనీ ప్లేసెస్. సో యాక్చువల్లీ మేము శ్రీరాచాకి వెళ్దాం అనుకున్నాం, బట్ శ్రీరాచాకి వెళ్ళట్లేదు. బికాస్ శ్రీరాచాకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే శ్రీరాచా ఎంట్రీ టికెట్ 450 బాత్ ఉంది. సో ఆన్లైన్లో 400 బాత్ ఉంది. ఈ కౌంటర్ అదే శ్రీరాచా. వికీ అంజీ సో బస్ అయితే వచ్చింది. సో ఇదే పట్టాయి నుంచి బ్యాంకాక్ ఎక్కమై నుంచి పట్టాయికి వెళ్ళే బస్సు. మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు బ్యాంకాక్ టు పట్టాయి అని రాసింది. సో 12:50 మధ్యాహ్నం. సో ఇక్కడ పట్టాయిలో మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. సో మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాం, పట్టాయి మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము వాకింగ్ స్ట్రీట్కి అయితే వెళ్తాము. సో అది తర్వాత ప్లాను. సీట్ నెంబర్ 10 11 12 10 ఇక్కడ ఉందా? చూసినా 10 11 12 కరెక్టేనా? ఒకటి అడుగుతా ఆన్సర్ చెప్పు. స్పెడ్స్ ఎందుకు కట్టుకున్నాను నిజంగా చెప్పు. ఇదే పట్టాయ బస్ స్టేషన్. ఇక్కడ పట్టాయ, ఇదంతా పట్టాయనే. అండర్ వాటర్ వరల్డ్ పట్టాయ అని అన్నాడు, పోతాడు కప్ చన్పాయ్ అండర్ వాటర్ పట్టాయ అండర్ వాటర్. సొంతే మీ కప్ కప్ అండర్ వాటర్ వరల్డ్ పట్టాయ. అక్కడ మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. సో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఒక బైక్ ట్యాక్సీ అయితే మాట్లాడుకోకండి, బైక్ ట్యాక్సీ అలిగిపోతుంది. ఒక్కొళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు ఏం కాదు, మా అంటే 20 30 40 బాత్ ఉంటుంది, 50 తీసుకుంటూ రావచ్చు. బట్ మీరు ఒక గ్రూప్ ముగ్గురు ఉన్నారంటే ముగ్గురికి కలిపి 150 200 దాకా అవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు సొంతకి వెళ్ళారంటే 30 బాతుకి అయిపోతుంది అన్నట్టు. అది మ్యాటర్. Yeah. Wow, I know. 100 baht na, 1 person. Cup 5 underwater. Underwater, how many people? Some gun. 3 person. Never. No, you're asking Roy Bath. No. బయటకు ఒకసారి అడుగుదామని.
దా తీసుకోపోతుంది. లోపల ఎంత అడుగుతారు అంటే ఒక పర్సన్కి 100 అడుగుతాడు బస్ స్టాండ్లో. జస్ట్ ఒక 300 మీటర్స్ అక్కడ కనిపించేది మెయిన్ రోడ్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి చాలా సొంత వెళ్తాయి. ఒక పర్సన్కి 10 బాత్ మాత్రమేనంట. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చూద్దాం, ఓకేనా. సో అది బస్ స్టాండ్కి పోయే రూటు అటు. సో అక్కడ నుంచి మేము ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వచ్చినాం, ఇది హైవే. సో ఆ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇటు నడుచుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చాలా సొంతలు పోతాయి అన్నట్టు. సో అక్కడ మీకు కనిపించేది అండర్ వాటర్ వరల్డ్ పట్టాయ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది, అదే. సో ఇప్పుడు మేము అక్కడికైతే వెళ్ళట్లేదు, ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ రూమ్ ఇక్కడే ఉంది. సో ఇప్పుడైతే ఫ్రెండ్ రూమ్కి వెళ్తున్నాం. సో వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఈవినింగ్ అట్లా నైట్ అట్లా వాకింగ్ స్ట్రీట్కి వెళ్తాం.
Bye.